Namaste friends, Guruji this side. Welcome to you all for my intraday trade setup. നമസ്കാരം, ഗുരുജിയാണ്. സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്. ഈ ഡേ ഫോർമേഷൻ ആയതിനു ശേഷം ഈ ദിവസം, ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഡേ, when this day was formed in market profile, we clearly told that this is not a good buying. There are lot of emotion or lot of news based buying was happened in this particular profile. We clearly told that, and this profile will be repaired very soon. That we clearly told that. See, what is the day is 3rd March 2023. And what happened? Market was not moving up. Okay, after these days, market was unable to, Nifty 50 not able to moving up, not able to moving up, not able to moving up. Then there's a big gap down opening was we witnessed on Friday. ഈ ദിവസം ഫോർമേഷന് ശേഷം, ഈ 3 മാർച്ച് 2023 ശേഷം മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം ഈ ആൾക്കാർ പുവർ ബയ്യിങ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തെ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീഡിയോ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇമോഷണൽ ന്യൂസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബയ്യിങ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയില്ല, നല്ലൊരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ തന്നതാണ് നമ്മൾ ദൃക്സാക്ഷികളായത് വെള്ളിയാഴ്ച. ഓക്കെ, വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ടുഡേസ് തോട്ട് പ്രോസസ്? ദിസ് ഈസ് Nifty 50 future chart, 30 minutes candlestick. We are going to analyze my intraday trade setup on 13th March 2023. Okay, this is we are going to analyze. Please click the like button, subscribe our channel, spread our channel to your friend circle and relatives. Please share our channel to your friend circle relatives. Comment your valuable comment in comment box. What could be our thought process today? എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ thought process? So first thought process is, see, the open is weak. Why? Because see, if open is good, the sellers are strong, then they will keep market on the downside, right? Or downside. They will keep and they will close the market on the downside. Even though after gap down opening, the after A period, the entire day Nifty was sideways. Nifty was sideways. That shows that the who are all given the opening, that means this sellers was not strong. That's why they are unable to bring market more down. See, if sellers are strong, what they will do, they will give opening, then they will immediately come, market will come down. Okay, gap down, open after gap down, then market spend some time here, then again come down, then spend some time, then come here. This is how the seller's strength will shows, right? But what happened after opening, first after half an hour, market was full of sideways. That shows these people are not strong. Okay, this first we got the conclusion. ഇവർ ഈ ഓപ്പൺ തന്ന സെല്ലേഴ്സ് സ്ട്രോങ് അല്ല. കാര്യം എന്താ പറയുമ്പോൾ, മാർക്കറ്റിനെ അവരെ കൊണ്ട് താഴെ നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല. അതായത് ഓപ്പൺ നല്ല ഗ്യാപ് ഡൗൺ തന്നു, അതിനുശേഷം അവരുടെ ക്ലോസിങ് താഴെയല്ലേ തരേണ്ടത്. ക്ലോസിങ് അവർ ഓപ്പണിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ, ഇവർ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ തന്നു, താഴോട്ട് വന്നു, എന്നിട്ട് താഴെ ഒരു കുറച്ച് നേരം, ഒരു അരമണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, വീണ്ടും ഒരു താഴോട്ടുള്ള ഒരു ഡൗൺ തന്നു, വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, വീണ്ടും. ഇതാണ് ഈ ഓപ്പൺ തന്ന സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതൊന്നും നടന്നില്ല. ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം, ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ലോ പോലും ഈ ഓപ്പൺ തന്ന ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ലോ ആയിരിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു സെല്ലിംഗ് അല്ല. ഇതും എന്തോ ഒരു ന്യൂസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരോ അവർ ചാടി ഇറങ്ങിയതായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് കുഡ് ബി ടുഡേസ് തോട്ട് പ്രോസസ്? സി, ഇഫ് വേർ we will just analyze only two scenarios. Okay, one is if market opening above this PPOC, then if market coming down, any rejection from this PPOC for time being work as a support, and if any rejection from here, direct target could be this gap filling target. So what is the target is 17,640, 650. This is one scenario. Okay, second, if market
open below this PPOC, okay, that means inside the range itself, market going and any rejection from this PPOC, go for PE, direct this target, first target. What is this target? This is a direct day low is 17,350. Then more fall, another 100 points fall also we can witness. That means 250 we can witness on the downside. This is two scenario. If market opening gap up, that means above previous day range, then we have to watch the price action. Price action means how the open is sustaining or not. Very simple strategy, you know very well. If how the open is sustaining, okay, that could be the monitoring area on today. And if above the range, if market opening above previous day range, that means Friday's range, then watch this open sustaining or not. Below previous day range, if market opening below previous day range, then watch this open is sustaining or not. This strategy you are or no. നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സിനാരിയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന്, മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റിജക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഈ PPOC, പ്രോമിനൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് എബോവ് ദിസ് PPOC വർക്കാസെ ഇത് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഈ PPOCയുടെ താഴെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതെങ്കിൽ ഈ PPOC റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. സോ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ, പ്രീവിയസ് ഡേ ലോ ആണ്. എനിഹൗ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈൻ്റെ അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് CEക്ക് പോവാം. ഡയറക്റ്റ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ടാർഗറ്റിനോട്ട്, അതായത് 540 ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് വെച്ചോളൂ, 640 രണ്ടാമത്തെ ടാർഗറ്റ് വെച്ചോളൂ. 17,540, 17,640 വെച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അതല്ല മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റായി ഓപ്പണായി റിജക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കോളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ PE സൈഡിൽ വലുതായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല. കാര്യത്തിൽ ഇത് എന്താ പറയുക, ഇവർ സ്ട്രോങ് അല്ല, ഈ സെല്ലേഴ്സ് സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് PE സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സൈഡ് വേസ് ആയിട്ട് രാവിലെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. എന്നിട്ട് ബോക്സ് മുകളിലോട്ട് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് പോകും, താഴോട്ട് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് വരും. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ PEക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് തരുന്നുള്ളൂ. അതായത് PPOCക്ക് മുകളിൽ ഓപ്പൺ ആയാൽ. മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മുകളിലൊരു ടാർഗറ്റ്. താഴെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യത്തില്ല. മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇൻ കേസ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയതിനു ശേഷം മുകളിലോട്ട് പോയി റിജക്ഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ PPOCയിൽ അവിടെ നിന്ന് റിജക്ഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴോട്ട് ട്രേഡ് നോക്കും. സോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഇത് സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് ചാനലല്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.